Okay, my name is Mattias Indy Pettersson and this is a bonus episode of my podcast Ny Moral. This episode starts with a 30-minute segment in Swedish and it's basically my story when I met and interviewed Ozzy Osbourne in New York in September 2001. After that segment you'll hear that entire interview uncut but with pretty bad sound quality, I'm afraid. But I'll explain that stuff later, so if you're just here for the interview, you might want to skip ahead 30 minutes or so, and that's where you'll find Ozzy Osbourne and me talking for half an hour, guest starring Sharon Osbourne. Thanks for listening. Yes, det här är alltså Mattias Indy Pettersson som talar och det här är avsnitt 28 av Ny Moral. Det är ett bonusavsnitt eftersom första halvtimmen är plockad direkt från BL Metal Podcast, avsnitt 5 av Sabbathsåret. Jag har alltså fått tillåtelse av Björn, alltså Mr. BL himself, att köra en repris här om mitt babbel om när jag träffade Ozzy. Så har ni redan hört det, vilket jag faktiskt hoppas att ni har gjort, så hoppa fram en halvtimme eller så, för där kommer hela min intervju med Ozzy helt oklippt. Med ganska kass ljudkvalitet tyvärr. Men det är som sagt ett bonusavsnitt och det får bli min julklapp till er helt enkelt. Hoppas ni gillar. Nu kör vi BL Metal Podcast tillsammans med BL, Hayden Hammer och Axel Johansson. God tur, god jul. Nu är det dags. Många har ju träffat många personer och många har ju träffat legendariska personer. Vissa legendariska personer är lätta att träffa. En person som jag vet inte många som har träffat honom, men Indy, du har träffat Ozzy Osbourne. Födelsedagsbarnet. Oh, det är så alltså? Ja, han fyller den 3 december. Wow. Ja jävlar. Fan vad snyggt. Snyggt. Jag har inte ens ringt och grattat än. Nu är det skitpinsamt. Jag kan skicka ett sms till oss här och hälsa från oss 4. Ja, nu visar jag den här. Just det. Jo, alltså det där är close-up 48 från november-december 2001. Och grejen var som så att det är det där numret som jag också har intervjuat Quarton faktiskt i Bathory. Och det var så jävla snurrigt för att jag satt och snackade med Quarton på Löwenbrau, heter det här vid Fridhemsplan, va? Och då ringer Robban från Close-Up och säger att du måste åka till New York om 2 dagar och intervjua Ozzy. Och göra omslagsartikeln förutsatt att du fixar deadline. För jag var ganska bra på att hålla deadline helt enkelt. Och ja, jag hade ingen tid att förbereda mig. Jag satt och höll på med Quarton och var helt uppe i det liksom. Men jag tackade ja direkt. Så jag hann inte förbereda mig ett smack. Jag visste knappt varför jag åkte dit. Jag hade ingen koll på att Ozzy skulle släppa en skiva. Jag var helt lost liksom. Vilket år snackar vi? Kan vara bra. 2001. 2001. September. Så att jag anlände där torsdag kväll och så gjorde jag intervjun på fredagen 7 september tror jag det var. Sen åkte jag hem på lördagen. Så det var en jävla blixtvisit i New York liksom. Och det här var på den tiden när mutresor var helt okej inom journalistbranschen. Vilket i det här fallet då innebar att skivbolaget betalade flygbiljett, jävligt fint hotell på Manhattan, vissa måltider. Allt det där var betalt. Helt jävla knäppt tycker jag nu idag. Hur det ens är möjligt att jobba som journalist eller skribent ska man väl säga egentligen. Men jävligt skumt. Det var jättevanligt i alla fall att close-up-skribenter fick åka iväg och göra riktiga så här fylleslagsintervjuer som jag har gjort med Shugga till exempel och massa så här D-side konstiga resor liksom som blev rätt roliga artiklar liksom. Men det hade ju aldrig kunnat hända för Close-Up hade ingen budget att tala om liksom.
Vilket visade sig när jag anlände till JFK då, flygplatsen, och så skulle jag försöka ta mig in till Manhattan. Jag hade noll koll och stod där och såg helt lost ut förmodligen, för det kom fram ett sånt där pensionärspar till mig och frågade typ som Neurosis-låten Are you lost? Och då sa jag yes, och så förklarade jag att jag skulle in till Manhattan, och då sa de att ja, men vi ska också till Manhattan. Häng på oss in till Manhattan, vi har bokat en taxi här. Så tänkte jag, fan lite weird ändå, men jag tänkte jag gillar så här äventyr och knäppa personer, så jag tänkte jag hakar på dem där, och så visste jag att de hade beställt en limousin. Så jag åkte med de här 2 pensionärerna limousin in till Manhattan, hängde upp genom takluckan och fotade när vi åkte över broarna och var helt lyrisk liksom, tyckte det var så tufft. Och sen för att återgå till det här med closest budget, och när jag kom tillbaka till Stockholm, då hade Robban sagt att Close-up betalar transporter och sånt där. Men han hade inte räknat med att jag skulle lämna ett limousinkvitto liksom. Så han flippade ur och bara, vad fan, ska jag lägga en hel månadslön på att du ska åka på sightseeing i New York liksom. Men de bjöd alltså inte, utan de ville splitta den på 3? Ja, vi splittade faktiskt den i cash sen, men jag bad om kvitto för att kunna casha in sen när jag kom tillbaka. Weirdness. Ja, det var fan weirdness. Men i alla fall, när jag kom in till Manhattan då, så hade ju Ozzys entourage då, de hade ju hyrt en hel våning på ett lyxhotell som hette The Peninsula på 5th Avenyn. Och bara att gå in där var helt asmäktigt för mig som lantis från Skärstad liksom. Och de placerar mig i någon jävla alltså den här sviten där Ozzy gjorde intervjun. Det var en sån här lyxsvit. Så det var helt enorm liksom. Och jag blev placerad ensam i en hall mellan typ badrummet och vardagsrummet. Och i den här hallen så satt Sharon Osbourne och skällde som fan i telefon på någon stackare. Alltså det var helt, jag ångrar att jag inte spelade in det här på band, men ja, det var helt surrealistiskt. Hon skrek fuck, dick, motherfucker, asshole. Skällde ut något. Jag ville gärna fråga, vem är det du pratar med liksom? Jag vågade inte liksom. För hon hade sån jävla auktoritet. Och så i det här, hon bara satt och skrek i telefon. Så kändes det som att det var typ 100 små hundar som hon sprang runt helt fritt och skällde som fan de också. Så det var helt kaos. Och jag var så här nervös inför intervjun, för jag hade inte förberett mig så bra. Och helt plötsligt så bara slänger hon på luren och så säger hon att okej, nu får du gå in och snacka med Ozzy. Men du får bara ställa frågor om sex. Jag var helt okej. Och sen sa hon någonting att och efter din intervju så kommer Ozzy komma in till mig och älska med mig, för det är han jävligt bra på. Typ så. Och så kommer jag in och då ser jag Ozzy sitta där helt nedsjunken i en soffa. Då tänkte jag typ att okej, även gravt rörelsehindrad kanske kan ha sex. Men jag tror inte han var på sin sexuella peak direkt. För att han var jävligt sliten alltså. Men samtidigt extremt snabb i tanken. Jävligt rolig, för att det första han sa till mig var, han sträckte fram handen och så frågade han, where are you from? Och då tänkte jag, fan vad ska jag säga? Ska jag säga att jag är adopterad från Sri Lanka och krångla till det liksom? Och sen kom jag fram till att jag säger att jag är från Sverige liksom. I'm from Sweden. Det var så jävla roligt, så då bara hade han ju sina John Lennon-brillor och så bara kollade på mig ovanför brillor och sa, yeah, I can see that. Så han var liksom, han var skitrolig alltså under hela intervjun.
Och det hör man på den här kassetten, alltså intervjun som jag har kvar då. Att jag bara garvar som fan i bakgrunden. Och hans smycken rasslar så jävla mycket så att det distar i min inspelning. Kan också bero på att jag hade en sån här leksaksmikrofon från Galne Gunnar typ. Men jag ska försöka få in den här intervjun digitalt på något sätt i alla fall. Men i alla fall. Just det här att han var så rolig och skämtade med mig direkt, då släppte min nervositet liksom. Och det här var liksom innan The Osbournes hade sänts. Så jag hade inte riktigt koll på hur illa däran han var liksom. Men jag skrev precis som det var, att han var ju typ rörelsehindrad i princip. Han kunde inte gå på toa själv, utan Sharon fick gå armkrok med honom på toa mitt under min intervju när han var tvungen att pissa. Och ja, när han lyfte sin Diet Coke liksom, så det bara rasslade som fan. Han var helt liksom shaky liksom. Stamma och sluddra, som vi sa någon gång under det här samtalet, man hörde knappt vad han sa liksom. Men jag tänkte, det där kommer jag att lösa sen när jag lyssnar på det, men det var jävligt svårt att höra vad han sa faktiskt när jag skulle transkribera intervjun sen i alla fall. Och det var, jag skrev precis som det var, och det var så jävla bisarrt, för att sen när numret kom ut, då var det ju liksom folk som sa upp prenumerationen på Close-Up och skrev brev till, riktade till mig då, att fan, du har ju skrivit ner vår idol här liksom. Karaktärsmord på Gud i princip. Men fan, men du, det där är med. Jag hade det var en kompis som sa precis samma sak till mig efter det här numret. Han var heligt förbannad och jag kunde ju liksom inte förstå vad han menar, för att visst, jag menar Ozzy och Sabbath, men jag menar skivan som han hade släppt i samband med det här, alltså den är ju så jävla dålig. Alltså ingen kan tycka om det där. Men min första skiva. Var det Down to Earth eller? Ja. Precis. Ja, det var... Men alltså det är ju knappt en skiva. Alltså det är ju för helvete vad det låter. Och ändå så var det alltså, man skulle liksom, Ozzy har aldrig skrivit en dålig låt i hela sitt liv. Hans producent kanske har i och för sig. Liksom. Det var många som klagade helt enkelt, och jag hade ju knappt hört skivan. Vi fick höra skivan precis innan intervjun. Och det jag kommer ihåg att jag krafsade ner var att jag tyckte att låten Dreamer påminde om John Lennons Imagine. Det var ungefär det som jag fick med mig av den där plattan. Liksom. Men det är ju en rätt stark poplåt får man väl säga ändå, just Dreamer. Det är ju det är väl inget fel på den egentligen. Vadå? Nej. Alltså musikvideon är väl inte kanske något att hänga i granen. Nej, jag kommer inte ens ihåg det där, ärligt talat. Jag liksom han är i snö med en massa kids. Okej. Men det var i alla fall, det var ett jävla rabalder på något sätt av min text liksom. Och jag tänkte, vad fan, jag har ju bara skrivit som det är liksom. Men sen när The Osbournes kom ut, då fick ju folk se vilket vrak han var liksom. Och de spelade faktiskt in The Osbournes när jag var där, så att det är bara jag som ser det här, men jag ser mig, alltså typ en mikrosekund, en liten del av mina briller syns i ena hörnet. Alltså det här skalmen här liksom i The Osbournes, och jag tänkte, fan vad tungt. 5 nanosekunder av fame för Indy Grinder liksom. Då 2001 kunde du tänka dig att men det är fullt rimligt att han lever 2024 och faktiskt inte har gett upp planen på att stå på en scen en sista gång? Alltså han var ju 52 när jag gjorde intervjun. Det är 25 år sedan. Och jag tänkte, han kommer inte leva till imorgon liksom.
Och jag tycker det är så jävla fascinerande hur man kan leva som han har gjort och fortfarande vara hyfsat klar i skallen ändå liksom. Men får jag fråga, han hade inga problem alls då? Ingen kognitiv nedsättning så att han fattade allt det du frågade och sa? Ja, absolut. Ja, han var med hela tiden. Det var bara det att han hade svårt att få fram det. Han stammade så jävla mycket och tvekade. Och han fattade vad jag menade när jag hade ställt halva frågan ungefär. Och började liksom svara, men ja, får se om jag lägger upp det här digitalt sen, för då hör man ganska tydligt att han är kry i skallen, men det kommer inte ut ur hans mun så som han vill riktigt. Förrän efter ett tag. Han var ju, efter The Osbourne så framgick det att han inte var nykter. Nej, precis. Det var en del narkotikum inblandat. Ja. Det var väl också så att han gick väl på så jävla många mediciner, alltså att även om han hade varit nykter så hade väl det varit alltså en sanning med rejäl modifikation. Ja, precis. Och jag tror han hade kartor med piller där när jag var där liksom, för att det är så stäva de här skakningarna och säkert hjälpa till med talet också sådär, men jag var ju som sagt där för att snacka om skivan liksom, Down to Earth, som jag knappt hade hört. Så vet jag att Close-Up ville då i alla fall att det ska handla mycket om plattan och bla bla bla, sånt som jag själv tycker är ganska trist liksom. Vilken studio de var och allt sånt där. Och så när jag började fråga de där Close-Up-frågorna då, så han kom inte ihåg ett smack av inspelningen. Och så tänkte jag, shit, han kommer inte ihåg och jag ska skriva omslagsartikel här nu. Han kom inte ihåg och när hade den spelats in? Då var det ett halvår innan den här intervjun då, eller? Ja, det minns jag faktiskt inte ärligt talat. Det var mycket jag frågade så här, så bara, I don't fucking remember. Han visste inte liksom, han tyckte det var... Ja, han skämdes lite, kändes det som. Så det blev liksom, vi snackade Beatles såklart. Han berättade att han hade fått 27 ex av nya Beatles-samlingen i julklapp. Lite så här sköna grejer, men det kommer jag ihåg, just det. Ja, det var jävligt svårt att få fram något sen i texten, för jag kommer ihåg att Martin Karlsson sen som jobbade på redaktionen på den tiden, tror jag i alla fall, eller om han hoppar in, han tyckte att min text var för kort liksom, för att vara en omslagsartikel. Så Martin har lagt till 3-4 stycken i min text liksom, som jag såg när tidningen kom i tryck liksom. Typ det här med att Ozzy käkar myror och att det kittlade dödsskönt i kistan, det är inte jag som har skrivit det. Men jag fattar också, det skulle vara en omslagsartikel, så han fick slänga in lite grejer i sista sekunden liksom. Så det är inget konstigt så, men lite fluff. Exakt, lite fluff. Men fick du, man har ju hört så här att det är ju en del större artister som när skribenter och sådana folk ska intervjua dem, så är det strikta policies som inga frågor om tidigare band och inga frågor om Black Sabbath och bla bla bla. Det var inga sådana... Nej, det var helt flummigt. Det var liksom bara att hon skämtade där att jag skulle bara fråga om sex liksom. Det var det enda direktivet jag fick liksom. Så det var väldigt loose liksom, väldigt skönt stämningen då på något sätt att jag vet inte fan, det kändes som att i och med att vi fick det här bara 2 dagar innan jag skulle dra iväg, så verkar det som det var något som skivbolaget hade kommit på i sista stund på något sätt. För något så oförberett har jag aldrig gjort liksom. Men ja, jag tycker att den blir okej text i alla fall, och sen hade jag det här då med World Trade Center-grejen då såklart. För att jag gjorde intervjun på fredagen då, va? Och sen på lördagen skulle jag åka hem, men då sprang jag runt som en idiot och fotade, och då var jag bland annat nere vid World Trade Center och fotade Twin Towers och allt det här. Så jag har ju foton på det där. Och så drog jag hem på lördagskvällen
Och just det var också en knäpp grej förresten. Jag hade ju tänkt, jag gillar hiphop också, så jag är förbi en hiphopbutik som är så här superklassisk som heter Fat Beats. Och då var jag inne där och så såg jag att Non-Fiction och Necro och The Arsonist skulle spela 11 september. Jag bara, holy shit, det var mina favoritband just då, så jag tänkte fan, jag gör en fuling här, jag missar planet med flit. Och så är jag kvar här till 11 september och ser det här gigget, sen får jag lösa hemresan på något annat sätt liksom. Så det var helt inställd på det att vara kvar till den 11 september och se det här gigget då. Men sen tog jag förnuftet till fångar och åkte hem som tur var. Och det var jävligt weird för att på tisdag sen måste det ha blivit då, så jag räknade ut det här i alla fall, att det var typ 40 timmar senare eller något sånt där i alla fall, så satt jag i min jobbbil och jag knegade inte på close-up då, jag hade ett annat jobb, så satt i bilen och var superstressad och så ringde min morsa och sa att du, slå på radion, det är ett flygplan som har flugit in i World Trade Center. Jag hinner inte nu, jag har jättemycket att göra liksom. Så jag tänkte att det var något jävla hobbyplan som har flugit in bara, det var inga konstigheter liksom. Jag slog inte ens på radion. Så jag drog vidare och jobbade på, och sen så när jag kom till kontoret, då satt ju alla och tittade på tv och var helt chockade liksom. Så det var först då, några timmar senare, som jag fattade liksom att jävlar, det kunde ha gått riktigt jävla illa om jag hade stannat kvar. För det gick ju inte ringa ut såklart på en veckas tid till exempel. Men jag har kvar det här fotot på den här hiphop affischen då, som ett minne att liksom, fan, du ska inte göra allt som bara faller in så här. Alla äventyr kanske inte slutar gott liksom. Så jag har ju det där fotot, och så har jag också foto på när Ozzy tar stryptag på mig, vilket jag är jävligt stolt över. För att det var också en helt bizarr grej, för att han var jävligt schysst. Han lät mig få den tid jag behövde. Jag hade kanske en halvtimme. Och han var ändå redan 2 timmar efter i sitt schema. Så jag tänkte, fan, jag kommer bara få en kvart eller någonting. Men han var schysst. Sharon var på honom hela tiden och du måste avsluta liksom. Och andra från skivbolag, men han bara, jag ska prata klart med den här snubben från Sweden liksom. Så jag tänkte, men fan, jag ska be någon ta ett foto på oss två i alla fall som ett minne liksom. Och så kom det in en dansk journalist, så gav jag kameran till honom, bara ta en bild på oss liksom. Och då helt jävla plötsligt så flyger Ozzy upp ur soffan som en jävla Superman liksom, och bara tar värsta stryptaget på mig. Jag hinner sträcka ut tungan typ. Och han tog jävligt hårt alltså. Jag tror inte han hade någon koll på sin motorik alltså. Så jag fick typ svälja flera gånger efteråt. Och bara helvete. Och så tänkte jag bara shit, det hade varit lite coolt ändå om han hade krossat mitt adamsäpple i New York här. Men ja, jävligt bizarr grej. Alltså, jag fattar inte var han fick energin ifrån helt plötsligt. Och sen är det ju då på omslaget till den här Close-Up 48 då tar han ju stryptag på sig själv. Så att jag tänkte, men nu är cirkeln sluten här. Det blir ett bra slut på den här storyn också, tänker jag. För jag har hållit på att babbla för länge, tror jag. Nej, fy fan. Nej. Jag märker jag vill ställa en fråga. Att lyssna på Sabbath och Ozzy efter att du träffat honom, påverkade det att du hade träffat honom? Har det påverkat din lyssningsupplevelse av vad han har spelat in? Ja, jag tror faktiskt det, för att jag blev liksom... Jag var impad av honom innan jag åkte dit, av hans insats. Jag älskar hans röst på alla de här plattorna och sånt där. Och sen när jag träffat honom, att han var så jävla schysst och rolig och snabb och smart, men samtidigt så tragiskt sliten, så fick jag sån jävla ömhetskänsla för honom på något sätt. Jag kände mig som att
vissa grejer som hände under den här intervjun när han skulle på toa och sånt där var ganska deppigt att se, men jag kände mig lite som hans farsa ibland liksom. Man fick liksom, han var så bräcklig så att det var som att fan måste hjälpa den här snubben på något sätt, och lite svårt att förklara, men efter så fick jag i alla fall, jag gick hem och lyssnade på den här dåliga då, Down to Earth, tänkte jag skiter fullständigt i den här skivan, jag vill inte skriva om den här skivan ens liksom. För det hade jag känt var att skriva ner honom, att skriva att skivan var kass. Men däremot att skriva att han var kass i kroppen tyckte inte jag alls var att skriva ner honom. Utan för mig var det att beskriva en skön snubbe som har förstört sin kropp liksom. Av hårt levande liksom. Jävligt tragiskt eftersom han är så jävla bright och rolig liksom. Så det är tragiskt när man ser någon försöka uttrycka sig och så kommer det inte fram riktigt. Förrän efter några sekunder liksom. Han skulle kunna vara världens bästa ståuppkomiker alltså. Om han har haft lite mer han kommer ju misslyckas med sin komiska timing kan man säga. Men ja, jag tyckte att Sabbath blev ännu bättre efter att jag träffat honom faktiskt. Motsatsen hände ju när jag träffade Glenn Benton i D-side. Då tyckte jag att fan vad kassa D-side är alltså. Efter att ha träffat honom. Men det är en annan story. Jag blir ju jävligt nyfiken ska sägas, men det får väl kanske bli en annan gång. Det känns som det framgår lite grann mellan raderna i artikeln också. Att det var inga bokmalare du hängde med. Vad sa du? Det var inga bokmalare du hängde med direkt. Steve Ashe var inte... Man skulle skriva som smart. Jag passar på den. Men en annan sak då. Vad sa skivbolaget om din porträttering? Fick ni höra något sen? För de kan ju vara jävligt griniga. Jag minns faktiskt ingenting från skivbolaget. Det kan ju vara så att eftersom jag inte jobbar på redaktionen då så kanske det gick via Robban och så. Men det var inget som jag fick höra i alla fall. Varken bu eller bä så att säga. Så jag tror det var lugnt liksom. De fick ju sitt omslag och sina sidor så att de var väl nöjda med det liksom. Det är bara vissa skivbolag som har hört av sig, men då har det ju varit med rätta som när vi skrev bajs i en hel... Ja, det är väl... Vilka var det? Var det inte Camillos band? Morrifade, ja. Ja. Det var ju taskigt faktiskt. Fast enligt Granvik var det väl att det skulle bytas ut mot riktig text, men det var till layouten som de bara hade skrivit bajs. Ja, Robbans mall står ju bajs i alla rutor. Men, och så hade man inte bytt ut det. Det sista bajs. Eftersom de kom sist så var det sista ordet i hela soundchecken. Och det sista bajsordet glömdes bort. Ja, fy fan vad bra. Ja. Jävligt dumt alltså. Ja, nej men fan. Det finns ju stories och så finns det stories. Och du kom ju med en story, ska man kunna säga. Fy fan vad coolt. Vi får knyta ihop säcken där. Vi klockar snart in på 2 timmar. Ja, vad säger man, Hayden? Nej, vilka jävla killar va? I rutorna bredvid. Så jävla grymt. Fy fan vad kul och bra det blev. Fint att höra. Yes, so this is the segment where I present to you my interview with Ozzy Osbourne that took place in New York on the 8th of September 2001. Roughly speaking, 40 hours before the 9/11 terror attacks on World Trade Center. I've just told that whole story in Swedish, the 30-minute segment that started this episode, but in short, this is what happened. I was a freelance writer for Close Up magazine at the time, and I was actually sitting down with Quorthon of Bathory in Stockholm,
hanging out with him for 4 hours straight, doing an interview for Close Up magazine. That in itself was an experience, of course. But all of a sudden, in the middle of the interview, I get a call from my boss at Close Up, Mr. Robban Beširović. He called me up and said I pretty much immediately needed to fly to New York to interview Ozzy Osbourne for a cover story. This was on a Tuesday, and on Thursday I was on the plane to New York, so I had virtually no time to prepare. I went there with a shitty tape recorder and a toy microphone, so the sound quality sucks. But if you're a Sabbath fan, I hope it's good enough. I tried to remove the most brutal noise by using noise reduction and stuff, but there was also a problem with Ozzy handling the microphone like a rap star gone crazy or something. And also him having tons of jewelry, bracelets and stuff. And every time he said something, the audio kind of got distorted. But I've done my best, so I hope it's listenable. Also, I decided to publish this totally uncut, even including the break when Ozzy goes to the bathroom assisted by Sharon. I think it adds to the atmosphere in a way, and I think you should pay attention to when I talk to Sharon, Ozzy's wife. She tells me that after my interview, she'll go to bed waiting for Ozzy to have sex with her. And my answer to that is, well, you have to listen for yourself. It's a highlight in my career, I would say. Anyway, when I entered the room in this huge luxury hotel, Ozzy shook my hand and asked me, "Where are you from?" And I'm adopted from Sri Lanka, so I totally confused myself by thinking, what the fuck should I say here? Sri Lanka or Sweden? But finally I said, I'm from Sweden. And then he lowered his John Lennon glasses, looked at me and said, yeah, I can see that. So we had a really great time. He was really awesome, very sharp and bright, very funny, very honest. But also his body was very fucked up. He was shaking like crazy. And this was before the Osbournes on TV, so I didn't know, and most people didn't know what shape he was in, I think. Anyway, you'll hear for yourself. Here we go, Ozzy Osbourne and me in New York, 8th of September, 25 years ago. The interview starts with us chatting about Sri Lanka, actually. And no, we did not knock down the towers. What? Well, if you ever go to Sri Lanka, Yeah, terrible. That was a bit crazy. I think I'm doing much better in Sweden. Oh yeah, they're all still all killing each other down there. They're sick. It's like total war all the time. You really? I don't feel connected to the country. Since I'm almost born in Sweden. Okay, so the new album Down to Earth, I was thinking about the title. Is it referring to you as a down to earth human being? Well, I kind of like to look on myself as being a down to earth person. I know how it came about was the album that we took the photographs of the album cover, and I'd finished the album, and there wasn't a track on the album which could relate to the photograph, and I looked at the album cover and I thought, well, where did it all begin for me? Where did my whole... I was just reminiscing, and I went, Black Sabbath was the first band. Then I went, yeah, but they were called Earth. And I went, it was down to earth that there was Black Sabbath. I'm a kind of down to earth guy. And the guy on the front cover looks like an alien. You haven't seen the album cover? Oh, the album cover is amazing. It's this fucking weird fucking photograph. It's very strange. It looks like an alien. Okay. Is it you on the cover? Yeah, it's me X-rayed with my skin on top of the X-ray and like this weird fucking halo thing around me. Space. It's very fucking weird. So how come? So do you look upon this album as kind of like closing the circle? Something No, like it's that? just another album. Okay.
It's just another album. I didn't go. I had a lot of fun making it, and I know forever for the rest of my life I'll always look back on this album as being a lot of fun. And it's like exciting again because when you make an album, it's kind of like gambling. You go to Las Vegas, and you put like 10 on black, 7 black, and you spin the wheel, and you're going, is it going to be a hit? You know, and I give what. When I say that, it's like a week ago they gets me through to radio, and it's just number 1 in the rock charts. It's the most played rock track in America right now. That's cool. And everyone that's heard the album says they like it, you know. It's the single, right? Yeah, gets me through. First track on the Yeah. album. It's a great track. I think the Dreamer track. Yeah. Is there lots of Beatles influences on that one? Well, my first love in life is the Beatles, and so unconsciously I tend to lean towards the fact that way, purely because I thought they had some great melodies, and it wasn't a cup of Imagine, it wasn't a cup of a direct cup, but I'm gonna. I said to my on previous records, I found my sister out in England. She's a lot older than me, and she goes, you know what? She goes, I can hear the Beatles a lot in your music, and I go, yeah, because that were my first influence, and I go, yeah. She goes, yeah, but I can still hear the Beatles, and I go, yeah, but you don't understand. If something influences you, whether you want it to or not, it's gonna come out in your music to it somewhere along the line, you know. Yeah, in some way or another. You know, you're gonna, because that's what turns you on, you know. So any other influences that you can like name? On the album? Yeah, right away. No. Beatles and No, the Beatles were the love of my life. they've always been an influence, right? Always. Yeah. You still love. I mean, guess what I got for Christmas last year? About 27 copies of the #1 album. Really? That's perfect. Who was the guy who gave it to you? No, everybody gave me a copy of #1. How come? With some prank or what? No, because everybody knows everybody knows I'm a Beatle fan, so they go, what can we buy? I know what he'll love. He'll love the #1 record, so he thinks it, and I go, it's a perfect gift for him. So I've got like 35 anthology books, 35 anthology videos, and about 27 #1 albums. I'm the reason he got to #1 because they all bought it for me, you know. You're the truest Beatles fan ever. Mm. You got it all. So how come it took, what is it, 6 years? He didn't take 6 years. Okay. My last album was 6 years ago, but I didn't really start seriously working on this album until about a year and a half ago. Okay. But we'd already done the album cover, you know. We did the album cover about 2 years ago. Really? But I didn't know it was going to be the album cover. This guy, Sharon says to my wife says to me, I've got this guy that's got this new treatment. He wants to try his photo. He wants to do his photo session. So I flew into New York and did this photo session. And but first I had to go to this X-ray place and have my whole body X-rayed. I'm thinking, isn't this fucking carcinogenic? I mean, you're fucking bad. You can give you cancer or something. So you went to the hospital and stuff? Yeah, I went to a hospital for the whole of my body to be X-rayed. And so he was explaining what he was going to do, and I go, this doesn't seem too fucking right. You see, this guy's a lunatic or what. So I just went along with it, and when I saw the photo, what he's done, all the jewellery you see here, is on the body, and plus the tattoos on the body. You can see through the body and the head. It's like three heads stuck on one. Two one pointing that way,
One for you, but they're X-ray heads. Ah, cool. With like it's really fucking weird, man. Yeah, when I'm doing the X-ray, I do one Okay. and so he stuck them all together, and it looks fucking weird, man. It's scary. But he's got this halo around it. It's like Okay. that around the body. It looks like a fucking alien, man. It's like, whoa, it's really scary. What's the guy's name? I can't remember. He was an Asian guy. It will tell him, Yeah. That's cool. I was reading on the internet about the computer game, Black Sky. Oh yeah, that was something that was done. I don't really know what the fucking deal is. But my son said, "Dad, you should do it, man. It's cool. We all play them." I go, okay. What do I got to do? And I just have to go down and make all these different noises in down these microphones so I could program. They go No, do it later. Then go They'll make all these sound effects. For about 3 fucking hours. I'm like Adam. I'm sitting there going. Now you gotta say Scroodle. All these fucking weird names, man. It's really fucking weird, man. That's cool. And I wrote a song with this Jack Blaze called Black Skies for the game. Okay. Exclusive track. It's for the game, for the video game. It's called Black Skies. That's cool. I was thinking about in the late 80s, 90s, you were mentally dead almost. What? You were really kind of. I read interviews with you. Was it late 80s, early 90s? I was what? You kind of didn't feel too happy about life and stuff like that. I mean, I can't remember, man. But what do you feel like today? Not too happy with Are you satisfied? Nah, I'm never at peace with myself. There's always something wrong. There's always something that I feel uncomfortable about. Okay. I've always felt that way all my life. I've always felt that I'm gonna fail. I'm not good enough. Okay. The album is not, and so I go. But for instance, with the album, I go. I should have done that. I should have put that on there. I should have put that track before that track. But so what I do now, I got to drive me and everybody else around me. Do you think this is too long? Do you think this should be too short? Do you think this should be before that one? Do you think that should be a different running order and that one and that one? And I go, you know what? That's what it is what it is. And I'll be still. Because the longer the time you have with an album, the more time you got to fuck around with it, and you can demolish it. Yeah. So I just, it's like you don't have a chauffeur if you're going to drive your own car, Yeah, that's true. So you don't get a producer if you're going to produce your own record. Yeah, I mean, but saying that, I had the last say, in the mixes, and I'd go, I want to hear more of the guitar, or I want to hear more of the drums, But Tim Palmer did a fantastic job on the album. How come you ended up with him? I don't know. It's kind of like I felt when I very first met him. I met a couple of other producers, which I can't remember their name. It was just a long time ago. But I just kind of felt comfortable. Tim's and plus the fact he lives in LA, and his whole deal's in LA. I'm living in LA. It was kind of nice. It was easy because it was like I didn't have to travel back to England. Or live in a hotel for 6 months or whatever. Comfortable situation. Yeah. So what I'm going to do in the next one, and Tim's idea was this.
that I buy a Pro Tool, right? And in my new house, I have a Pro Tool, and every now and again it would come over the hill, and it could put straight onto the Pro Tool, and we start working on the next album like at the beginning of next year or so. And yeah, Computer programming. yeah, we did the whole thing, the whole of the album, but we didn't use any tape whatsoever. It was all Pro Tool. All digital. It's all digital thing. For the first time. For the first time, I mean, that's when I really realised I'd been 6 years away from the business. Because, you know, nobody uses, or very few people use tape now. You know. Yeah. So what was the recording process like? It was different to say the least. I mean, whereas in the old days when you did like say an edit, you wanted to splice something, that would take like 3/4 of an hour to an hour. Now you just go click, 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 and it's done. You know. How long did you work with the album? 1.5 years? No, I didn't work with the album for 1.5 years. I think. I really don't remember. It was just. We started making it, then we stopped, then I scrapped it all. Then Tim Palmer came along and he heard what we'd done. He says, no, we should do this and do that and do this. And then I went on the Ozfest. We started the album and I kind of was about, I should say, halfway through when I started the Ozfest. So as a break off, do the Ozfest, come back and finish off the album when I could finish the Ozfest. So I came off the Ozfest, took a week off, and straight in the studio and finished the album. Okay. So who did you work with music-wise, except for the band? Mick Jones from Foreigner, Marty Fredriksson. I can't, at the top of my head, I can't remember the names right now. Do you have any special guests or so? No. Okay. So I was thinking you did a collaboration with Busta Rhymes. No, that was for his album. Yeah, I mean, but so I was thinking maybe he was on your album. No. Give me one. Yeah, of course. Ah, To wait for sex with my husband. really? I would like to have sex with him as well. With my husband? Probably not. He's good, I tell you. Really? It's alright. I just wanted to get rid of these cookies because they drive me nuts on the diet. Done, sir. I keep feeding them to you the puppies instead, yeah? Have you tried those coconut things? Oh, that's so Fucking good. No, diet. look. Macaroons. I'm sort of being strong-willed. But you can't have any more. I'm not having any. I haven't had any. I know you didn't. Okay. So I was thinking, who are you doing the album for? Is it for yourself or? Well, first of all, I do it for myself, and then the added advantage is if you and everybody else likes what I do, that's I never do an album purely because I think this is what my audience will like. I do things that I like to do. I'd end up doing a fucking rap album, and I can't stand rap music, you know. How come you collaborated with Busta Rhymes?
Well, he asked me, and Sharon goes, it'd be a good idea, and he was a nice guy to work with. Okay. So, do you know of any future collaborations? Or? No. Okay. My memory's failing me, man. I'm just getting fucking too old. How old are you? 52. 52? Oh, shit. That's awesome. Huh? But you're still kicking ass. Trying. So what's up with the Sabbath stuff? Oh, well, we at the beginning of the year, we started doing some, we decided, well, we never really got down to see if we could do an album together, you know, and so we all decided that we'd try an album, and if it worked out, it worked out. If it didn't work out, nothing ventured, nothing gained, you know. So we worked out. Rick Rubin, we gave this out to Rick Rubin, and that was the last I heard it. There's about 8 or 10 song ideas, but they're not finished, completed works. But at this point in in time, I really haven't given it a second thought. We started something, whether we're going to finish it or not, I don't know. But because there are always so much rumors when it comes to Black Sabbath, you know? Yeah, but it's kind of, we decided, what's the point of doing an album called Black Sabbath with me singing on it if it ain't any good? You shouldn't release that, you know? That's why we kind of half-heartedly did it. And I think in the old days when we used to write, after writing with him, and I went on the road with him, and we'd do some of the songs, I'd go, how the fuck did we ever think of this? How did we come up with this song War Pigs? Where did that come from? It's amazing. That's excellent. It's really... So when you get together, how do you work? Well, we tried to get back together again, but we all changed so much. And Ozzy's been solo longer than Ozzy was with Sabbath, you know. Yeah. But one thing I'm really happy about is that I made good friends with Tony Arm. We were never really good friends, you know. But he's a good friend of mine now. That's excellent. So what's the situation like when you work with your band in Austin? Well, Michael Borden, Robert Trujillo, and Zach Ward. When you're 52, you don't have to go rehearse. They know their shit. You know, I'll give them the freedom of using their own, feeling free about it. You know, I don't say that. No, that guitar is too demonic or too guys. So they're happy. You trust them? Sure, I wouldn't have them with me if I didn't trust them. Do you go in the studio and put the vocal tracks down? Well, I'd already done that with the first attempt of the record, so the producer kind of knew the vocal line, and Zach just was given the tape and he worked the parts out, and so when Zach and I would get in the studio together, if we ever did, which we very seldom we did, because all we ever did was spend talking about old times, you know. No fucking work would get done, you know. The producer would go like, you know, are we still making this fucking record? Or are you going to sit there talking about 1984 for the next fucking 10 years? It's always like that when you get together? Well, it's like when I first got back, we would sit around. It was great fun to sit around and tell, remember when you did this to this and you did that to this? We'd have a laugh, you know. Yeah, you have so much to talk about. I mean, it just comes out naturally, I guess. So I was thinking about your relationship with Sharon. I make the money, she spends it. Yeah, that's perfect. Perfect. So, is it always business or? No, my wife's.
sweet. She's a great chick. She's just the best. I mean, I don't know. I often think to myself where I would be if I hadn't met her. I wouldn't be alive if I hadn't met her. Think so? Without any shadow of doubt, I'd have been long dead. I'd have been one of the. Do you remember when that guy used to sing with that guy Ozzy? But she's great. She's lovely. How long have you been together? 20 years. 20 years? Oh, shit. Yeah. So if he would leave you now, would you... What would happen? I don't even want to go there. I mean, it's impossible to. I think for the first week I'd go yes, and then the reality would kick in, and I'd go, oh no. Maybe your life would stop functioning. No, I mean she's the best. I love her. Perfect. So what's up with I read something on the internet that you were supposed to be with the MTV Awards yesterday or something like that. I don't know. I don't really like doing those kind of things. I mean, I find them. Were you there? Or? No, I didn't go. Okay, but you were supposed to go. I wanted to go with this guy and that guy. I don't feel comfortable doing those kind of shows, you know. No, because I got anything personal against MTV. You've got to be a crazy guy with it. But I just don't feel, you know, I don't feel comfortable doing that kind of thing. What is it that disturbs you with these? It's just me. It's not them. It's my insecurities come out. Okay. So I feel kind of worried to do something wrong, or no. I get kind of I'm a kind of reclusive kind of a guy, you know. down to earth. I mean, I'm watching the show or something. There's this chick, I don't know where she's going. I'd like to thank y'all, especially you all, y'all. I'm going. I wonder if she spoke that way before she got famous. Did she go, yo, I got a record contract, yo, and I would love you to record contract. I've just got $25 for my record contract. I'm sure she went like, man, I got a fucking great record contract. Then they got success, and then suddenly their arms suddenly start to do this. So it's called the MTV success disease. Your neck starts to go, and you start going everything with y'all at the end. That's the rap style. Yeah, but they go like, I'd like to thank God, y'all, and Mom, y'all. What's y'all? What the fuck's y'all? You all, or what? It's called the MTV success disease. And your arms start doing all these silly moves. Stop paddling. Fucking up the language. I'm looking at this beautiful looking black chick and I'm going, what is she talking like a fucking southern fucking slave for? Everything's got good morning, thank you y'all, thank you mom y'all, thank you God y'all, and y'all, thank you all y'all. But this fucking arm movement, it's like they're fucking swimming in the air, you know. That's awesome. You should do that on the MTV show. I like to thank Mom, y'all. You should go do that. You should like to thank Mom, y'all. She died this year, y'all. Thank y'all, y'all, God, y'all, and y'all, Mom, y'all. But you're not like that. I don't want to do. I mean, I'll go there. Thanks. That's what I'm gonna do. Get my. I don't know y'all. I don't know you all. I'd like to thank you all. I'd like to thank you all for buying my record. Not y'all. I don't come from southern fucking Dixie, whatever the fuck it is. They'll probably come from the fucking Bronx, you know. Yeah, probably. All of them. I should do like a spoof. I think it's all a big fucking joke, you know. It's a bit crazy. So, in one of the songs, I think it's True. Yeah. You
sing something like "I'm not the Antichrist." Christ or the Iron Man, which is kind of like a lot of people think I'm the Antichrist, and Iron Man's they always people recognise Iron Man with Ozzy, you know. And so it basically that song saying I'm the same as you guys, you know, and you helped me get through. If it wasn't for you, I wouldn't be sitting here being interviewed, you know. If it wasn't for people buying my record, I wouldn't at the age of 52, man's a good fucking run by anybody's books, you know. Yeah. I don't know many other people that have done that, you know. That's crazy when you think about it. And you know this, another bit interesting news here. I got nominated for a star on Beverly Boulevard. You know, they give them stars on the boulevard. Really? Yeah, I'm going, where the fuck is that from? I'm not from here, you know. Weird. And I still have refused to accept when the Rock and Roll Hall of Fame. I was nominated for awards for Black Sabbath for 3 years. Okay. And I said, you can nominate all you like the last one because you know we ain't gonna win. He said, when you're up against Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elton John, and then Black Sabbath, you know it's gonna be the one that's left out. It ain't gonna be Elton John, Paul McCartney, or Bruce Springsteen. So I said, why waste your fucking time? I don't believe in your fucking thing anyway because. It's not our Rock and Roll Hall of Fame. What right does a committee have to say who goes in or not? When the general public buy the records, I think it's a ball load of shit. You know, Cleveland's just fucking. So what did you do? I didn't. I stopped every year for the last 3 or 4 years. They were nominating Black Sabbath because people were writing in. And I just didn't want to get involved, you know. I don't think you're going to be successful with life. Rub 2 sticks together. There's a switch on the wall there. Yeah, there's one here now. On this wall here. Maybe it's called fused. Go on. You know what? I've forgotten so much. People say things like someone said to me, I read the Motley Crue book, and I said that there was a part in the book where you snort the ants and drink Nicky Sticks piss. I can't remember that. Of course. Often it's like the fans know more about you than you know about yourself. That's true. That's really wicked. Yeah. But I was thinking, do you still have like dreams that you want to fulfill? Well, when I stop and think how many years I've been doing this, and now it seems to be I'm getting more popular than ever. I honestly have a problem sort of handling it because if I stop and go, fuck me, that many people bought my record, that many people came to the house, I'll go and I'll take it on board. I'll go, ooh, you know, it'll rock my fucking tree, you know. Because I mean, I still try and be as normal as one can be. I still am a terminal people pleaser. My job is a professional people pleaser. So I'll still give my chair to a lady. I'll still open the door for a lady. And I mean, and when I hear things like when you see so and so walking, you have to look towards the floor. You know what? I think that's so fucking bad. And you know, some celebrities have these different quirks that you go, M&M's fucking every yellow one's got to be removed. That's just so fucking lame. It's not even funny. Because what right does it give me to say, you know, you can interview Ozzy, but you can't look him in the face. You gotta
So there's a lot of that shit. There's an awful lot of that shit that goes down, you know. I'm taking from me, believe me, that it's true. A lot of people have these, like, when so-and-so walks past, you have to look towards the other wall. And I go, well, fuck him. No, like Sharon was in a Sony building, I'm not mentioning names, but this certain artist came into the building, and this guy comes into a room and she goes, so-and-so, someone's walking down the corridor, can you just stay in the room for a bit? And Sharon just went, you know what? Fuck you and fuck him. I'm a part of it. My husband's an artist, so you ain't telling me because another one of your artists I can't come out. Fuck you and fuck him. And she walks straight out, you know. That's perfect. So she treated him right. well, you know, Sharon, that really gets Sharon crazy, you know. I can understand that. So we should wrap it up. Okay. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Okay, that's it. Thank you so much for listening. This was my Christmas present to you, and again, I apologize for the bad sound quality. If you still enjoyed it, consider supporting the podcast on patreon.com/nymoral. I know it's 99% in Swedish, but there will be some English episodes further on. The Incapacitants interview, for example, which will be Patreon exclusive. If you can't support the podcast, please like, share, comment and all that stuff, because it really helps against those evil algorithms. Thanks again. My name is Mattias Indy Pettersson. This podcast is named Ny Moral. Have a nice Christmas and don't be a dick.